A wannan darasin step by step za mu gaya muku mecece Angry IP Scanner, ta Angry IP Scanner take aiki da duk wani abubuwa da ya kamata ku sani game da Angry Scanner. Amma wannan bidiyon na farko ne, za mu yi bidiyo na biyu, na uku, na hudu da sauransu game da Angry IP Scanner. Alright, so mu tafi cikin bidiyon. Alright, so mecece Angry IP Scanner? Angry IP Scanner wata software ce, wato GUI ce, wato Graphical User Interface software, wadda za ta baka damai shiga cikin ta ka yi scanning din duka IP address. Kun fahimta, duk wani wanda ya connecting din Wi-Fi naka zaka iya gano IP address din shi, zaka iya gano port number din shi, ka gano whether zaka iya hacking din device din or not. So tana da matukar power sosai, kun fahimta, kana kuma tana da sauri dan tafi nmap sauri. Nmap sai ta tsaya ta yi scanning waye da haka da sauransu, kun fahimta. So anyway, barin koya maku yace za ka yi downloading ɗin Angry IP Scanner. So first zaka tawo ka ce download, na yi mistake, download, ga ma page din nan direct kawai, Angry IP Scanner. So zaka iya copy din URL din gashi nan. Okay, so ga ta nan, to kawai tahowa nan zaka sai ka taba setting download. So direct za ta yi maka downloading ɗinta. Za ku ga last update 2022 ne aka updating ɗinta, kusan 2023 ne. So tool ɗin yana da matukar power sosai. Zaka iya tahowa ka diba similar tools a wanda kake bukata. So zaka ga duk ga tools nan daban-daban. Ga wani criminal IP nan, so bari mu ga shi ne menene. Bari mu taba setting saboda ban taba aiki da wannan ba. Na san dai tutorial ɗin na abun nan ne, but naga tana tura mu cikin wani website. Bari mu shiga mu gani. So anyway, bari mu fito, amma dai bari mu dan tsaya mu gani Cybersecurity search engine. Dan san wannan search engine din ba. Alright, so zan yi bincike game da shi lata, na gama wannan tutorial din. Alright, so zaka iya shiga kai downloading ɗinta. Idan kai downloading ɗinta, so zaka taho, bari in kulle terminal ina, sai mu taho nan. So za ku ga gashi nan ni na ɗauko ta. So za ka yi right click sai ka taɓa setting open in terminal. Okay, so anan sai ka yi zoom in. Alright, so za ka ce ls, wato list directory, sai ka bata permission. Za ka ce sudo chmod plus x, sai ka sa ip ga ta nan. So za ka ta wannan sai ka yi paste ɗinta gashi nan, sai ka danna enter. So wannan ka bata permission kenan, kun fahimta. So me za ka yi next? Za ka ce sudo dpkg space dash I, sai ka yi paste ɗinta, sai ka danna enter. So direct za ta yi maka install. Ni already na yi install ɗinta, kun fahimta. So idan ka yi install ɗinta, me za ka yi next? Kawai tahowa za ka yi kai searching ɗinta. Alright, so ni ga ta nan zan yi searching. Bari mu ce Angry IP Scanner ga ta nan. Alright, so direct za ka jira ta buɗe maka. Direct za ta buɗe kai. So bari mu jira ta buɗe. Alright, so kun ga interface ɗinta nan. Shi yasa na ce maka GUI ce, wato Graphical User Interface. Graphical User Interface wato GUI ita ce wadda za ta baka damar ganin abubuwa haka, sai dai kawai ka taɓa nan ka yi waye da dai sauransu haka. Ita kuma CLI wato Command Line Interface, ta nan za ka zo ka yi ci gaba da typing ɗin command haka. So yanzu na muna aiki ne da CLI wato Command Line Interface, tana execution ɗin command line by line haka da sauransu, kun fahimta. So ita kuma wannan GUI wato Graphical User Interface, sai dai kawai ka taho ka taba setting bottom, ka yi wannan da sauransu. So direct za ka ta selecting din IP address din. Za ku ga mu ga IP address din mu ne. Idan na ce if config, keyboard ina ne ga dai shi nan, ba ta ban damar yin sauri. Alright, so za ku gani ga IP address ina nan, kun fahimta. Gashi na 192.168.10.102. Okay, so bari in taho in yi scanning, bari in yi connecting ta waya ta ma mu gani. So bari in yi connecting din wifi din ku gani. Okay, so za ta yi scanning ne ta gwada mun ha IP address din waya na da wani port ne yake kunne haka da sauransu. So waya ta ina aiki da wasu firewalls da ta yi sauransu, amma ina tunanin za ta yi aiki. Anyway, wifi din ma yi connecting, bari in yi scanning kawai kai tsaye. So sai ku gani. So direct kawai za ka taɓa setting start. Wannan basic scanning ne zamu. A bidiyo na gaba duk zan gwada muku komai da komai. Za ku ga gateway na. Me ake nufi da gateway? Gateway shine IP address din server ɗinka, ko kuma router zan ce, sorry ba server ba, router.
so gateway IP address din router ka ne, kun fahimta, ko router duk yacce ka kira shi. Okay, za ku ga gashi nan port 80 kunna take. So wannan gateway din zaka iya copy ɗinta. Kamar yanzu misali na yi copy ɗin shi wannan. Kamar yacce na gaya muku ba komai bane ya face IP address na router ka. So da na danna enter za ta kawo ni cikin router din gashi nan smile ng. So yanzu nan da na saka password, so direct za ta wuce. Ba dai na mata password din nan ba. Okay, no problem. Lallai kam sai na yi hacking din shi ta cikin Hydra. Zan koya maku yacce za ku yi hacking din shi ta cikin Hydra in misali baka san password din ba. Amma dai bari in jarraba admin in gani. Wala na manta. Lallai kam akwai kura. Amma dai bari zuwa anjima insha Allah, ko kuma yanzu in na gama tutorial din nan in yi hacking din shi ta cikin Hydra. Hydra za ta baka dama proposal din shi. Na san password din easy ne. Akwai tools daban-daban wanda za ta baka damar exploiting din wannan abubuwa. Alright, so za ku wani ga IP address ɗina nan, so bari mu nemo mu ga ina IP address ɗin anan. So za ku ga gashi nan, kun fahimta abalo su ne IP address ɗin kwamfuta ta, gashi nan abalo. Idan na ce kamar who am I na danna enter, za ku ta ce abalo. So gashi nan IP address ɗin gashi nan kuna gani abalo. So in na kasa za ta gwado idan akwai wani IP address wanda ya connecting din wifi ɗina, ko akwai wani guy wanda ya connecting din wifi ɗina, da za ta nuna min cewa wani fa yi connecting din wifi ɗinka ga host ɗin shi na. Bari in sake scanning mu ga. Okay, gashi nan na sake scanning, kun gani nmap sai ta ɗauki lokacin ka, ita kuma wannan faka ne kawai, shaf ne za ta zo ta yi scanning. Alright, so gashi nan tana scanning, so za ku ta gano wani IP address gashi nan to host live. Okay, so gashi nan za ta gwada muku range. Zan muku bayanin range idan muka tawo bidiyo na networking, amma dai bari in muku faka. Range tana nufin za ta fara daga nan, kun fahimta, daga 192.168.10.0 zuwa 192.168.10.1, 10.2, 10.3, 10.4 har sai ta kawo 10.0 255, 254 ko kuma 255. Gashi nan kun fahimta. So insha Allah duk zan gwada muku yacce za ku yi aiki da duk wannan options din su. Wannan basic ne, so Allah taimaka.